Firstly, thank you everyone for taking the time out of your day to be here and listen to my story. I had such a great response after I was on the undercard of Liam Smith and Hassan. Do you want to say that? Yeah. Kitu cha kwanza anapenda kushukuru kuwepo hapa na nashukuru kwa nyinyi wote ambao mmekuja. Na pili anasema you can continue with Hassan response. That for a while Charles has been asking me to come here, and I got, you know, so many messages from fans saying that we're great fans and we want you to come, that I finally decided and got the time to come over. And there's something special in Tanzania, whether it's the people, the culture, the drive, the motivation, and I think there's something here to develop in boxing, and me and Charles want to do that. Yeah. Kwa ufupi ni kwamba anaongelea kwamba nilikuwa nikimshawishi siku zote aje hapa Tanzania, na alipata sana mafans wengi kwenye ile pambano ambao Hassan alikuwa amepigana na Liam, kwa sababu yeye alikuwa ni supporting chief, na nilimwambia Tanzania wanapenda sana boxing, lakini nilikuwa najuana naye tangu muda mrefu tunafanya kazi. Kwa hiyo na kazi tu kumshauri. Baada ya pambano aliloshinda IBF tarehe 1 mwezi wa 7 katika welterweight, nikamwambia Natasha, unaonaje tukienda Tanzania tukapumzike? Akasema okay fine, tutaenda Tanzania. Kwa hiyo anashukuru sana na yupo hapa Tanzania na anataka kufanya vitu vikubwa Tanzania, na tuna mipango ya kufanya vitu hapa Tanzania katika sekta ya ngumi. Kwa nimeongeza kidogo tu tafsiri katika Kiswahili. And just Tasha, okay. Just a little bit about myself. The first time I ever watched the Olympic Games was the 88 Games in Seoul, and I was 4 years old. And I said to my mum, I want to be there. Mara kwanza ameangalia Olimpiki alikuwa na miaka 4, ilikuwa ni 1988 mwaka 1988, na akamwambia mamake nataka niwe pale Seoul, nadhani kwa Korea, akiwa mtoto wa miaka 4. Sasa unaweza kuangalia hizo ni dream unaweza kuwa nazo, ndoto. Yes, Tasha. Being 4, my mum's just fobbed it off and thought that, you know, it's just a wild dream. And I went through the process of becoming a football player. I ended up getting injured. I got a scholarship to go to America, and I got injured, and I was 20 years old, and that was the end of my football career. I was told I'd never play football again. Yeah, katika dream yake alikuwa akimwambia mamake kipindi cha akiwa na miaka 4, lakini baadaye akaenda kucheza mpira, lakini alipata bahati akapata scholarship ya kwenda Marekani. Na naweza kuelezea kidogo tu. Alikaa Marekani miaka 2, akaumia mguu katika mpira wa professional. Kwa hiyo akarudi nyumbani akiwa akijua ni nini cha kufanya. Sasa tayari akiwa na miaka 20 kwenye mpira hawezi kucheza tena, kwa akarudi nyumbani Uingereza kuangalia nini atakachokifanya. I wasn't very good academically. Hakuwa mzuri kielimu. But sport was the one thing that I believed I was good at. It was the one thing that I believed could take me out of the position that I was in. And it was the one thing I always wanted to do, and I worked harder, and I believed in myself. So when I thought that was going to be taken away, I struggled for a little while, and then I found boxing. Initially, I didn't want to start because I didn't want to get punched in the face. Kilikuwa ni kipindi kigumu sana alipopoteza kuumia kwa mguu. Alisumbuka, maana yake labda alikuwa kwa kizungu asema depression au vipi, hakujisikia vizuri. Alikuwa anajitafuta mwenyewe kwamba michezo ndicho kitu alichokuwa anakipenda. Yeye kuwa mzuri masuala ya elimu au kwenda shule. Kwa michezo ndio alikuwa ndio mimi mzuri kwenye michezo, na mchezo alikuwa anataka ni mpira, kishaumia tayari mguu, atafanyaje? Kwa hiyo ilimchukua sana muda kukaa na kuangalia na kufikia nini cha kufanya. Ndio, lakini pia akafikiria kwenye ngumi, akasema ngumi ilikuwa ni mchezo wa kupigana vichwa, yani kupigwa kwenye kichwa. Kwa hiyo ilimchukua muda sana hadi kuingia katika swala la ngumi na kupigana katika ngumi. Eventually I was encouraged to go, and that's where I found myself. Boxing is like, as you know, a bigger family, and it just gave me that motivation again. I got my spark back,
I found myself, and it was in a whole new different sport. There were so many ups and downs, but eventually I got selected to go to the one qualifier for the 2012 London Olympics. Yeah, alipoingia kwenye ngumi kulikuwa ni juu na chini, mabadiliko kama kawaida, umeingia kwenye mchezo, lakini alipata support, lakini pia katika kujiunga katika ngumi akafanikiwa kuchaguliwa katika Olympic ya Uingereza ya mwaka 2012. Again, I was in the position of another England top with Jonas on the back, and I went to China to qualify. I had to box 5 times in 6 days, and I was broken, but I still hadn't qualified. Eventually, it came to me qualifying bout. First round, I was down 2 points. Second round, I was down 1 point. Third round, we was drawing. My coach gave me a big speech. How much do you want it? How much does it mean to you? If it means everything that you say it is, go out in this last round and prove it. I ended up winning the fight. Yeah, alienda China katika zile qualify, katika mechi alizopigana nazo zile 5, ya kwanza alikuwa nyuma pointi 3, ya pili alikuwa nyuma pointi 2, ya the third, how many points did you had? 1 point behind? The third was draw. The third was a draw, and the fourth one was, I ended up winning. Yeah, the fourth one was very hard. The coach yake akakaa naye chini akamuuliza ni kiasi gani unahitaji, kwamba ni nini umewekeza katika hii, kama haya ndio maisha yako unataka, fanya chochote ukachoweza, kwa sababu ndio mechi yako ya mwisho ya 4 inahitaji ushinde, na mechi yake ya 4 akashinda. Yeah. In that moment, all my dreams had come true. I'd qualified for the London 2012 Olympics. I'm not, you know, boxers, we hide our emotions, but I was so emotional that when I seen my mum crying, I cried with her. And the reason that we both cried was because she remembered me being that little 4-year-old girl saying, Mum, I'm going to be there. I'd done 105 different sports. It had taken me 24 years, but I finally made that dream come true, and I was going to the Olympics. Anasema aliposhinda ile, mama yake na yeye walilia, akimwona mama yake akilia, akakumbuka ile ndoto yake akiwa na miaka 4. Amejaribu michezo zaidi ya 105, lakini ile ndoto yake ndio ikatimia siku ile, na anajua anaenda kwenye Olimpiki ya 2012. If you think the tears ended there, that was sadly mistaken. I then go on to be a professional, which has even more ups and downs. You know, I'm flying at one stage to the point where I'm almost on a collision course with Katie Taylor, and then I get a shock defeat by someone I should never been beat by in Vivian Obanoff. Yeah, amejoin kwenye, ameshajiunga ngumi za professional, amepigana na Katie Taylor, imekuwa ni ups and down, kwamba ngumi alifikiri kwa vizuri, ameenda amepoteza kwa Katie Taylor, pia akapoteza kwa bondia mwingine, akaanza kujifikiria kwamba ngumi ndio zipo hivi, mambo yamekuwa mabadilika, ni kama challenge za maisha kawaida, kwa mambo kama magumu tena. It's in the moments that it feels like the whole world comes crashing down on you, but there where you learn about yourself the most. When everything's easy and you're winning, that's easy. You don't feel like you ever need to change. It's only when things go wrong that you go back to the start. Anaongea kwamba ni wakati mambo yakiwa magumu, pale ndipo unaanza kujijua mwenyewe, kwamba urudi ujipange mwenyewe vizuri au ufanye nini. Kwa anasema ni ule wakati ambao ulikuwa yeye ni kujijenga katika hayo majaribu ambayo amepitia, ambao ni mafanikio pia na hayo mabaya ambayo ameyapata, kwa mambo yalikuwa magumu. I stripped myself back to the core. Again, had to go on a discovery journey of developing myself. And within that time, I'm now a unified champion at 2 weights. So if I can give you any message, if you work hard, try your best, never give up, but most of all, believe in yourself, even when nobody else does. Any dream is possible. Because at the age of 4, my dream seemed way too big for me mum to believe that could happen. But it did anyway, because I believed it could. Yeah. Kwa ufupi tunachoongea kwamba moja ni kwamba lazima ujiamini mwenyewe. Umeona, fanya kazi kwa bidii, jitahidi, tumia njia zote, kila kitu utafanikiwa katika maisha yako. Thank you. Yeah. Thank you. Amemaliza. Moja Bondia kwa mshahidi Mbabe kutoka Tanzania ni fundisha mashamba.
Ndio. Tasha, one of the boxers you fight in Tanzania was Felicia Mashauri. What do you think Tanzania boxing, and especially Felicia, when you had to fight with her? I thought she was very tough. She was very experienced and Do you want to come here? For me, it was just a case of getting in and having to win, because I knew that she was going to be tough. Anasema Felicia alikuwa ni bondia mgumu, lakini yeye alichokuwa anakifanya tu ni kwamba alikuwa anategemea kwenda pale ni kushinda mechi. Kwa hiyo yeye alijiandaa kwenda kushinda. Kwa hiyo Felicia anakuja anakuwa ni mgumu, lakini yeye amejiandaa ni lazima ashinde mechi. Kaka, msingi wa boxing kwa taifa anaotoka ni upi? Yani msingi unaanzia wapi kwamba unafanya hata wao sana? Inawezekana kama mfano huyo kwa hapa mmoja wanasumbuka ndani, ikasaidia serikali kwa hapa ikaweza kuchora njia kupitia mfano kwa tukombani na wao kwenye eneo la. Yeah, what he's asking is the foundation of boxing in the UK. What the foundation of boxing from the law ranking? What the foundation? Makes what in England pretty much. Yeah, it's everybody starts out at a club level, and then you have to win a championship. It's called the ABAs. It's like an All England Championship to be able to progress to the next level, which is like internationals. Once you become the champion of England, then you start travelling the world with England. Sometimes you have to win within GB, so England, Scotland, Northern Ireland, Wales, and the winner out of that then gets to travel with Great Britain and go to assessment. But there's a clear pathway now. There never used to be, but there is now, of how to progress at each stage. Sasa hivi amesema unaanza nje ya klabu, kuna mashindano ambayo yanashindwa na ABA. Ukishashinda yale mashindano, kuna mashindano yanakuwa ndani ya nchi, kwa sababu kumbuka Uingereza ni visiwa vitatu. Kuna England, Wales na Scotland. Kwa inabidi uwe bingwa kati ya hivi visiwa, pia unapambana. Ukishaweza kushinda hivi, nchi kama nchi inaanza kukusafirisha wewe kwenda kusafiri kupigana nchi zingine. Cha kuongeza tu cha ziada kwamba anachoongea hivi kwamba system ya Uingereza ina kitu inaitwa England, UK, England, whatever they call it. Sport England. Sport England, GB. It's only at GB level that you're funded. It's only GB yeah, level. Yeah. Kwa hiyo ukishashinda GB kwamba umeshashinda Scotland, Wales na England, kuna kitu kinaitwa Sport England. Hile ni taasisi ambayo sasa inaanza kufandi mchezaji wowote katika ngumi wa mchezo wote, ambao mchezaji wa kawaida anaanza kulipwa hela kwamba wanakusaidia hela fulani ya kujikimu, ambayo kuelezea hapo ndio system ilivyo. Ni lazima unawakilisha sasa nchi katika ile level ambao unajua unapoenda Olympic utaenda wapi ili uende kuchaguliwa, kukusaidia matumizi yako na vitu vingine. Yes. Swali lingine jamani, mna maswali mengi, mbona mko kimya? Can I ask them what do they think their values are? Ananiambia kama muuze maswali atauliza nyie maswali. Okay, you can ask. Yeah, what do they think their barriers are in boxing? What do they think are their barriers in boxing? Or how do they think they can progress or get better or develop? Anasemaje? Class. Ndio. Labda serikali yake ya Uingereza na msapoti kiasi asilimia ngapi mpaka anacheza fight kwa Bingwa na msapoti asilimia ngapi? He's asking you are English fighter, how much the government is supporting? As a professional, none. It's an organisation called the British Boxing Board of Control. As an amateur, we are funded by Sport in England, which is lottery funding but through the government, so they have things in place to help clubs at club level, the government, but when it comes to GB and funding, that's through the lottery. But at professional level, we don't get any government help at all. Yeah, anachosema kwamba amateur level serikali ndio inasaidia, ina misingi ambayo imejengwa. Kwa mfano ametoa mfano lottery, pia inachangia nyingi sana zile bahati nasibu.
zinachangia katika hiyo michezo. Kama nilivyoongea awali kwamba ukifika katika level kama unawakilisha Tanzania, nitoe mfano tu, sio unawakilisha Mbagala, Temeke au Kinondoni au unawakilisha Morogoro. Ukishafika unawakilisha Tanzania katika vile level, serikali sasa inakusaidia pale katika amateur. Lakini ukisha kwenda kwenye professional level, hiyo ni kazi ya kaka zetu Bondia kina cha Ulembo Palasa. Umeona, pamoja na wadau wengine ndio wanakuja pale kwa sababu tayari ushakuwa professional katika level nyingine. Kwa hiyo ni misingi ya Tanzania Boxing TPBRC kuweka pamoja na wadau wengine. Lakini katika amateur ni swala serikali 100% kwa Uingereza. Ndio. Okay. She worked for the news. She was asking for you to come here in Tanzania. What your president will help the nation? Boxers, especially. I think that I could bring eyes to Tanzania in the media sense of worldwide media, but also get eyes on a couple of the talented athletes that I seen even yesterday, and give them a platform. If I have a platform, everybody else should be able to use that platform positively to create. I don't know what the word I'm looking for is to create. Oh gosh. You can mention what you talked to the Zanzibar minister as well. You can just mention to them. Yeah, we're looking to develop like programs to help young people within the sport, male and female, and I think that the platform I have in the UK would be able to help with that. Yeah, kwa ufupi ni kwamba atatumia connection yake na uwepo wake kusaidia boxing hapa Tanzania. Umeelewa? Kama watu watakuwa willing kwamba kufanya kazi pamoja na jinsi gani kusaidia, kwa sababu cha msingi tu na tafsiri alivyoongea, lakini na tafsiri kwa ajili yangu ya nifanye nyepesi kwa ili kuweza kufanya organization anazofanya na watu wa kule na hapa, kama tukishirikiana pamoja kuweza kunyanyua boxing. Na cha kuongeza tu, you can talk yesterday your visit. Tell them what you told the guys in the gym. The one we've been yesterday. Oh, yeah, it was to see like the dedication of the people that were there, and to see the use they make of the facilities, the limited facilities that they have, and to see how many people were in that session as well, was quite endearing. And I think, with a little bit of investment and help, that Tanzania could be a great boxing nation. Jana naunganisha tu. Jana tumetembea moja kati ya gym, tumeenda kwa kina Pialali. Anasema alifaidika sana kuona vijana wanapofanya pale mazoezi. Japokuwa vifaa walikuwa hawana, lakini ule motivation tu wanaofanya pale. Kwa yeye atajaribu kuleta ile awareness kwamba watu wawe wanajua hili swala na kupitia hizo platform zake. Lakini kwa kuongeza tu, nilipokuwa naondoka naye mnaanza kumuuliza swali, naongea Kiswahili, kwa hiyo swali nawapa mtakuja kumuuliza. Wakati niko kwenye gari akawa anaongea na Joshua Anthony. Akatext Anthony akamuuliza nini ulichokisoma. Alichoongea ni neno ambalo nimelisoma sana. Akasema kwamba Uingereza tunaishi maisha mazuri sana. Nimepitia leo gym nimeona watu wako uncomfortable. Sio Kiswahili kizuri, uncomfortable unaweza kusema ni nini? Mkurugenzi kwanza kanisaidia. Kiswahili kizuri. Vibaya sio nini, sio nisema. Sio mazuri. Mazingira sio mazuri. Sema Kiswahili kutaka kutafsiri baba mtazaa vipi. Anasema wako mazingira sio mazuri, lakini ukiona wenyewe wana furaha na wanafanya mazoezi vizuri. Kwa Joshua akasema, "Wow, I learned something. I told what you text Joshua." Oh, yeah, you can tell them. Oh, just explain to them. No, that's right. Yeah. Kwa hiyo unaona dada akatoka pale sana, nilichojifunza sasa hivi ni kuwa katika mazingira magumu na nifanye mazingira magumu. Akawaambia kina Pialali leo saa 10:30 anasema nataka nje kutrain na nyinyi hapa katika haya mazingira. Kwa sababu sije kufanya mazoezi katika mazingira haya. Nione mazingira magumu mambo yanavyokuwa. Lakini watu mnakia mna flat. Sasa ameshika glove pale akasema hapana, hizi glove mimi siwezi nikatumia. Kashika punch bag akasema hapa, bwana hii punch bag. Kwa akawa anaongelea masuala mengi tu. Kwa hiyo hilo ni swala tu ambalo dada kama amejibu swala lako kimeni. Rwanda kutoka katika ngumu za Dullah. Ndio. Nilikuwa nauliza changamoto ipi anaipata katika taifa ambayo ni njia chache mfanyiko katika ngumu za kulipwa. Okay.
what he's asking, what did you get the obstacle in the national team in the Team GB before you turned to the profession? Did you had any challenges or any obstacle? I think the biggest obstacle was deciding when was the right time to have a child. For our national, we have to sign a contract, an Olympic contract, which is a 4-year contract. And there is no place in the contract is designed for males. We was the first ever female team. So there's no place in that contract for a pregnancy. I don't know if you want to explain that. Yeah. Anachoelezea kwamba challenge katika timu ya taifa yeye, kwa mfano ile contract ya kuingia katika Olympic Uingereza, wao umesaini mkataba wa miaka 4. Lakini hivyo designiwa inaelekea ilikuwa ni ya kiume kwa sababu ilikuwa haina sehemu yote ambayo inaongelea kuhusu mwanamke kama akiwa mjamzito. So you can continue. Yeah, so the biggest decision I've ever had to face, there was no professional scene in the UK at the time that I was leaving the amateurs. So effectively, when I said goodbye to the amateurs, I thought I was saying goodbye to boxing, and that's a big decision to make because for almost 20 years, boxing's been my life. Yeah, anasema kwamba ulikuwa ni uamuzi mgumu pale alipokuwa mjamzito, ilibidi atoke katika ile amateur, na kipindi hicho professional boxing ilikuwa bado kwa upande wa kike. Kwa huo ndio ulikuwa wakati mgumu, au ulikuwa nafikiria huu ndio mwisho kabisa wa mimi kuwa katika ngumi hususan za amateur pia, kwa sababu professional ilikuwa bado hapo. Also, on a boxing sense, I think just in my experience that women have to be that little bit more successful to get recognized as much as the males, if that makes sense. Anasema kwa uzoefu wake kwamba mwanamke ni lazima au kidogo amefanya vizuri, ila kidogo macho yaanze kumwangalia au watu waanze kumgundua kwamba mtu fulani yupo kwenye ngumi, ukilinganisha na wanaume kwamba mwanaume anaweza kaanza kupigana tu akaanza kufahamika au akaanza kumjua. Kiko mwanamke ni lazima afanye kitu special ndipo uanze kujulikana au jina lako likawa kidogo limetoka. Ni lazima afanye kitu special ndipo uanze kujulikana au jina lako likawa kidogo limetoka. Felicia yupo? Felicia, mbona ulizi swali lote dada Felicia? Unatafakari swali? Sawa. Felicia, she's there. I know, I see it.